வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டார் டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஈக்குவேலண்ட் சர்க்கியூட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சோர்சஸ், சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், லாட்டிஸ் நெட்வொர்க், சம் ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஒன்லி நோடல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். நோடல் அனாலிசிஸ்க்கும் பிஃபோராக 2 கொஷின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் நோடல் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். இந்த கொஷினில் வந்துட்டு கரண்ட்ஸ் I1 to I5 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சர்க்கியூட் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும். சிம்பிளிஃபை இன் த சென்ஸ் ஈக்குவேலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கரண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த சர்க்கியூட்டில் R ஈக்குவேலண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். 4 ohm and 1 ohm and 2 ohm ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு பேரலில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. தென் சீரீஸ் வித் திஸ் 3 ohm ரெசிஸ்டர். R ஈக்குவேலண்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 3 plus 4 ohm parallel with 1 ohm parallel with 2 ohm ரெசிஸ்டர். parallel ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? 1 by R. R means R equivalent 1 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். 1 by 4 plus 1 by 1 plus 1 by 2. R equivalent is equals to 1 divided by 1 by 4 plus 1 by 1 plus 1 by 2. 4 by 7. R equivalent is equals to 3 plus 4 by 7. 25 by 7 ohm. I1 is equals to voltage divided by resistance. Now circuit becomes 56 amperes. Next I2 I3 எப்படி find out பண்ணணும்னா current division rule யூஸ் பண்ணி find out பண்ணணும். current division rule வந்துட்டு parallel circuitல வரும். நான் first வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். சப்போஸ் இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம ரீட்ரா பண்ணிக்கலாம். 1 ohm and 2 ohm parallel resistance calculate பண்ணா 1 parallel to answer 2 by 3 ohms. 4 ohm 3 ohm. now நம்மளுக்கு I1 current தெரியும் 56 amperes. I2 I3 current division rule வந்துட்டு I2 unknown current. I2 is equals to total current means இங்க வந்துட்டு I1 தான் total current into opposite resistor. I2 வேணும்னா opposite resistance value 2/3. 2 by 3 divided by total resistance 4 plus 2 by 3. I3 is equals to total current I1 into opposite resistance divided by total resistance. Next in the same way I3 is the total current. I3, I4 and I5. I4 is equals to I3 into opposite resistance 2 ohm divided by 1 plus 2 3 ohm. I5 is equals to total current I3 into opposite resistance 1 divided by 1 plus 2. Calculations part நான் skip பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் calculate பண்ணி ஆன்சர் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் கேட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கேட் கேல்குலேட்டர், ஆன்லைன் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நார்மல் கேல்குலேட்டரை விட யூசேஜ் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ப்ராக்டிஸ் ஆனால் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கரண்ட் சோர்ஸ்க்கு சோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணால் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் சீரீஸ் வித் ரெசிஸ்டர் 5 ohm. வோல்டேஜ் V is equals to current into resistance. Now 5 ohm resistor and 5 ohm resistor வந்துட்டு சீரீஸில் இருக்குது. ஆட் பண்ணால் 10 ohms. அகெயின் நம்ம சோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி கரண்ட் சோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். கரண்ட் I is equals to voltage divided by resistance. voltage value 10 volts. resistance வந்துட்டு 10 ohm இருக்குது. 10 by 10 1 amperes. மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்குது. ஸோ டவுன் arrow. now ரைட் சைடு இருக்க 20 volt
வோல்டேஜ் சோர்ஸ்க்கு கூட சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். KCL ஈக்குவேஷன் நோட். என்ட்ரிங் கரண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு லீவிங் கரண்ட்ஸ். அகைன் நம்மளுக்கு 10 ஓம் அண்ட் 10 ஓம் வந்துட்டு பேரலல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இந்த ரெசிஸ்டரை நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் திஸ் இஸ் த required branch. 4 ohm resistance and only 2 nodes இருக்கு. So don't make any changes to this branch. Next வந்துட்டு 2 current sources parallel கனெக்ட் ஆயிருந்தா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். Here 2 amps வந்துட்டு enter ஆகுது, 2 amps leave ஆகுது. So 1 ampere entering. 2 minus 1 1 ampere. 10 parallel 10 5 ohm. So current at 4 ohm resistor is total current I is equals to total current 1 ampere into opposite resistor 5 ohm divided by total resistance, that is 5 by 9 ampere. Next, nodal analysis. Nodal analysis is a network solving procedure. KCL and Ohm's law together யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்க்கியூட் சால்வ் பண்ணால் அது வந்துட்டு நோடல் அனாலிசிஸ். ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ். இந்த சர்க்கியூட்டில் this is one node, this is one node, this is one node. இது வந்துட்டு ரெஃபரன்ஸ் நோட், கிரவுண்ட் நோட். பிகாஸ் நோடல் அனாலிசிஸில் நம்ம ஆல் த நோட் வோல்டேஜஸ் வந்துட்டு வித் ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம். ஐடென்டிஃபை நம்பர் ஆஃப் பிரின்சிபல் நோட்ஸ். மோர் தேன் 2 பிரான்ச்சஸ் கனெக்டடில் இருந்தால் அது வந்துட்டு பிரின்சிபல் நோட். இந்த சர்க்கியூட்டில் this is the principal node, these are simple nodes. Next, assign the node voltages with reference to the ground node. This is ground node. Basically, ground node is the common node, voltage V. By using the KVL first and the Ohm's law next, write the node equations. We know that current flows higher potential to lower potential in a resistor. இந்த சர்க்கியூட்ல நம்ம 5 volt வந்துட்டு ஹையர் பொட்டென்ஷியலாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ கரண்ட் டைரெக்ஷன் வந்துட்டு ஹையர் பொட்டென்ஷியல் டு லோயர் பொட்டென்ஷியல். ஃபார் திஸ் ரெசிஸ்டர் நம்ம 2 volt இஸ் த ஹையர் பொட்டென்ஷியலாக அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ I is equals to potential difference 2 minus 5 divided by resistor 1 ohm minus 3 amp. Here positive sign means நம்ம அஷ்யூம் பண்ண டைரெக்ஷனும் ஒரிஜினல் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் டைரெக்ஷன் போத் ஆர் சேம். நெகட்டிவ் கரண்ட் மீன்ஸ் நம்ம அஷ்யூம் பண்ண டைரெக்ஷன் வந்துட்டு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் ஆஃப் ஒரிஜினல் கரண்ட் ஃப்ளோயிங். ஸோ அட் திஸ் நோட் வோல்டேஜ் இஸ் 12 volt. At this node voltage is 5 volt. Nodal equation. Nodal analysisல ஒரு assumption பண்ணிக்கணும். நம்ம எந்த நோட்ல நோடல் ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணுறோமோ அந்த நோட் வந்துட்டு ஹையர் பொட்டென்ஷியலாக நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும். V1 is greater than 12 volt, V1 is greater than 5 volt, V1 is greater than ground node 0. அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் KCL ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம V1 பொட்டென்ஷியல் ஹையராக அஷ்யூம் பண்ணதுனால கரண்ட் டைரெக்ஷன் வந்துட்டு ஃப்ரம் V1 to அதர் நோட்ஸ் இருக்கும். ஸோ லீவிங் கரண்ட்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0. நோடல் அனாலிசிஸில் கரண்ட்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பிரான்ச் கரண்ட்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நோட் வோல்டேஜஸ். நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நோட் வோல்டேஜஸில் தான் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் நம்மளுக்கு கரண்ட் வேல்யூ தெரியும், நியூமரிக்கல் வேல்யூ தெரியும் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக I வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். அதர்வைஸ் we will write only in terms of node voltages. At this node current I1 is equals to voltage difference V1 minus 12 minus 0. So V1 minus 12 divided by resistor 2 plus I2 V1 minus 0 upon 2 ohm resistor plus V1 minus 5 upon 4 ohm resistor is equals to 0. 1 or 2 problems solve பண்ணா nodal analysis ஈஸியாக புரியும். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் நோட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நோட் வோல்டேஜஸ் அசைன் பண்ணிக்கணும். V1
V2. At node 1 V1. நம்ம என்ன assume பண்ணிக்கணும்? Node 1 V1 is higher potential. So V1 greater than V2. V1 greater than ground node. Nodal equation நம்ம higher potential assume பண்ணதனால currents எப்பவுமே leaving from this node. known currents நம்ம change பண்ண வேணாம். So 5 amps வந்துட்டு entering to this node. KCL equation I1 plus I2 leaving currents equals to entering currents. Nodal analysisக்கு in terms of node voltagesல தான் நம்ம express பண்ணணும். So I1 is V1 minus V2 upon 4 ohm resistor plus I2 V1 minus 0 upon 2 ohm resistor is equals to 5 amperes. Equation solve பண்ணா 3V1 minus V2 is equals to 20. Equation number 1. Next at node 2 we assume V2 greater than V1, V2 greater than 0. So KCL equation leaving current equal to entering currents. So V2 minus V1 by 4 plus V2 by 6 plus 5 is equals to 10. Equation solve பண்ணா minus 3V1 plus 5V2 is equals to 60. Equation number 2. நம்ம V1, V2 2 methodsல solve பண்ணிக்கலாம். First இது elimination method. Second இது வந்துட்டு matrixல Cramer's rule use பண்ணி solve பண்ணலாம். First method பார்க்கலாம். Both equations நம்ம add பண்ணா opposite signs addition பண்ணா cancel plus 5V2 minus V2 plus 4V2 is equals to 80. V2 is 20 volt. V2 is equals to 20 volts நம்ம first equationல substitute பண்ணி solve பண்ணா V1 is equals to 40 by 3 volts வரும். Another method Cramer's rule 3 minus 1 minus 3 5 V1 V2 is equals to 20 60. Now determinant find out பண்ணி determinant is equals to AD minus BC. Det find out பண்ணிக்கணும். Next determinant 1. இந்த column வந்துட்டு first 3 minus 3 remove பண்ணிட்டு இந்த column firstல replace பண்ணி அதோட determinant find out பண்ணா det 1 வரும். 20 minus 1 65. Determinant 2 வந்துட்டு 3 minus 3 second columnல replace பண்ணிக்கணும். Now V1 is determinant 1 upon determinant. V2 is determinant 2 upon determinant. நீங்க இந்த மெத்தட்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் சேமா வருதான்ட்டு செக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். இது homework question. நீங்க சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. For this question nodal analysis யூஸ் பண்ணி node voltages find out பண்ணனும். First principal nodes find out பண்ணி voltages assign பண்ணிக்கலாம். V1 V2 V3. At node 1
assume V1 greater than V2, V1 greater than V3, V1 greater than ground node 0 volt. Nodal equation V1 minus V2 by 2 ohm plus V1 minus V3 by 4 ohm leaving currents equals to entering current 3 amperes. Equation simplify பண்ணா 3V1 minus 2V2 minus V3 is equals to 12. Next at node 2, V2 greater than V1, V2 greater than V3, V2 greater than 0 volt. Ground node. Nodal equation V2 minus V1 by 2 plus V2 minus V3 by 8 plus V2 by 4 is equals to 0. Equation solve பண்ணா minus 4V1 plus 7V2 minus V3 is equals to 0. This is equation number 1. Equation number 2. At node 3, V3 minus V1 by 4 plus V3 minus V2 by 8 plus 2Ix. Ix direction V1 to V2 கொடுத்திருக்காங்க. So, அதே direction தான் நம்ம note பண்ணிக்கணும். Ix is V1 minus V2 by 2. Current flowing through 2 ohm resistor is the Ix. So, potential difference V1 minus V2 upon 2 ohm is the current is equals to 0. Equation solve பண்ணா 2V1 minus 3V2 plus V3 is equals to 0. Equation number 3. Equation 1 and equation 3 add பண்ணலாம். Add பண்ணா minus V3 plus V3 cancel ஆகிரும். 3V1, 2V1, 5V1 minus 2V2 minus 3V2 minus 5V2 is equals to 12. Next second and third equations add பண்ணலாம். Minus V3 plus V3 cancel. Minus 4V1 plus 2V1 minus 2V1 plus 7 minus 3 plus 4 V2 is equals to 0. V1 is equals to 2V2. This equation la substitute பண்ணிக்கலாம். 2V2 minus V2 is equals to 12 by 5. V2 is 12 by 5. So, V1 is equal to 2V2. 2 into 12 by 5. 24 by 5. V1, V2 third equation la substitute பண்ணா V3 is equals to 3V2 minus 2V1 minus 2.4 volts. Another method Cramer's rule use பண்ணி solve பண்ணிக்கலாம். 3 minus 2 minus 1 minus 4 plus 7 minus 1. 2 minus 3 plus 1. Variables V1, V2, V3 is equals to first this matrix க்கு determinant find out பண்ணிக்கணும். Determinant find out பண்ணா 10 வரும். Determinant 1 is equals to output column. Determinant 1 is this values first columnல replace பண்ணி determinant find out பண்ணணும். Same way second columnல replace பண்ணா determinant 2, third columnல replace பண்ணா determinant 3. So values V1 is V2. Next this is homework question. Same இந்த questionக்கு node voltages find out பண்ணணும்.
ப்ரீவியஸ் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி சேம் அதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆன்சர் வரல அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் நோடல் அனாலிசிஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மெஷ் அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.